Perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di atas pelantikan sebagai Menteri Luar Negeri. Saya juga mengucapkan penghargaan yang tidak terhingga atas kepercayaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri melantik saya menerajui kementerian ini. Pada kesempatan ini saya juga menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berbahagia Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin atas keyakinan untuk saya menerajui Kementerian Komunikasi dan Multimedia sebelum ini. Bersesuaian dengan arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk keberhasilan 100 hari pertama, tindakan awal saya ialah menggubal kerangka dasar luar negeri bagi kerajaan ini. Kerangka ini adalah sebagai panduan dari segi hala tujuan, hala tuju, tumpuan dan pendekatan yang dilaksanakan. Ia bukan dasar luar negeri yang baru. Temanya ialah tumpuan dalam kesinambungan. It is not a new foreign policy. The central theme would be focus in continuity. Kesinambungan merujuk hala tuju jangka masa sederhana dan panjang. Malaysia akan terus melaksanakan prinsip-prinsip fundamental dalam hubungan antarabangsa yang telah kita amalkan selama ini. Contohnya, mempunyai hubungan baik dengan semua pihak, dengan semua negara, menegakkan kepentingan-kepentingan Malaysia dari segi kedaulatan, kelangsungan dan keselamatan, dari segi kepentingan ekonomi dan kemakmuran rakyat, serta memelihara dan menonjolkan identiti dan nama baik negara di kalangan komuniti antarabangsa. Tumpuan pula merujuk kepada keperluan dan cabaran semasa dan jangka masa pendek dalam kita menangani pandemik COVID-19 dan impaknya. Kita memberi tumpuan utama kepada diplomasi kesihatan, health diplomacy. Dari segi ekonomi, antara tumpuannya ialah pelaburan ekonomi digital dan matlamat pembangunan lestari 2030 di Sustainable Development Goals 2030. Dari segi identiti negara, tumpuan baru ialah diplomasi kebudayaan or cultural diplomacy. Manakala dari segi keamanan dunia, kita akan mengartikulasi konsep hidup bersama dalam budaya damai, peaceful coexistence, at-ta'ayush fi silmi, dalam konteks multilateralism. Kita akan menggunakan pendekatan yang terbuka dan perundingan atau syura dengan pihak-pihak berkepentingan di dalam dan di luar negeri. Ini termasuklah meningkatkan peranan sektor perniagaan dan masyarakat sivil. Dalam hal ini, saya akan menubuhkan Majlis Perundingan Dasar Luar Negeri untuk menasihati saya sebagai menteri. Ia dipengusikan saya dan dianggotai oleh pegawai-pegawai kanan Wisma Putra, ahli akademik, ahli perniagaan dan masyarakat sivil. Dan kita akan mengadakan mesyuarat pertamanya pada 3 September, yakni hari Jumaat ini. Di samping itu, saya juga akan mencadangkan kepada jemaah menteri untuk ditubuhkan jawatan kuasa pilihan khas hal ehwal antarabangsa di Parlimen. Okay? There is also the English version, I think, for our brothers and sisters. Kalau ada apa-apa soalan, sila.
Datuk Seri, Pelajar Tinggi Malaysia di New Delhi masih lagi ditauliahkan untuk Afghanistan. Jadi adakah Malaysia mengiktiraf kerajaan yang baru Afghanistan Taliban ni? Itu pertama. Yang kedua tentang inilah nasib dua rakyat Malaysia di Guantanamo Bay. Macam mana, adakah Malaysia akan mohon untuk bawa balik ke ataupun dibicarakan atas bombing di Bali? Terima kasih. Kita mengikuti dengan rapat perkembangan yang berlaku di Afghanistan dan kita buat masa ini masih melihat keadaan sebelum kita membuat pendirian rasmi kerajaan Malaysia. Kerana dari sehari ke sehari kita menerima pelbagai maklumat dari pelbagai pihak. Jadi kita mengambil pendekatan yang tidak tergesa-gesa dalam hal ini. Jadi buat masa ini itulah suasana ataupun keadaan kita. And as far as Afghanistan is concerned. Tentang dua orang rakyat Malaysia di Guantanamo Bay itu persoalan yang lain. Tetapi saya pagi tadi bercakap dengan yang berbahagia Datuk Seri Ketua Polis Negara tentang dua orang yang dikatakan rakyat Malaysia yang ditahan di Afghanistan. Pihak polis Diraja Malaysia masih menunggu laporan yang sahih tentang dua orang yang dilaporkan sebagai rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun memang ada dua orang lagi rakyat Malaysia yang berada di sana atas sukarela mereka sendiri kerana mereka berkhidmat dengan dua buah organisasi kemanusiaan. Jadi yang itu buat masa ini tak ada isu. Excellency, just regarding the developments in Afghanistan, we would like to understand what's the stand of Malaysia in the change that happened in the recent few days. And is Malaysia ready to recognize the new government of Taliban in Afghanistan? Yeah, we are following very closely all of the development that are now occurring in Kabul, in Afghanistan. We receive reports from various sectors, and we will soon be making our stand. But as far as we are concerned, as of today, we are still making assessment on the situation in Afghanistan. Rakan media yang ingin bertanyakan soalan, boleh angkat tangan. Please raise your hand. Dato', I think we have one from the Asahi Shimbun. Yes. Secara online. Yeah. Please. Mr. Ng Chun Kiat, please. Can you please unmute? Can you please unmute? Yeah, Dato', can you hear me? Yes. Yes. Yeah, sorry, Dato', thank you so much. First, congratulations on returning back to Wisma Putra, and very happy to see you well. Dato', I have two questions for you. It's related to ASEAN. The first question is on Myanmar, because when you were the foreign minister first time, there was no Myanmar issue regarding the government. So now there is this Myanmar issue. So I would like to hear from your own view about what you think about this issue and whether you think that this ASEAN approach of the sending special envoy there, do you think it is workable? And the second question is that should we expect to see some changes in how Malaysia deals with the South China Sea approach, comparing your first time as the foreign minister and now, because we are now under a different government. So I just want to hear your view on that. Thank you, Dr. Okay. One important thing about Malaysia's foreign policy is the foreign policy continue regardless of the government. And this is the hallmark of Malaysian foreign policy, and that is why we normally find it easy to explain our stand and our situation to our friends overseas.
Coming back to your question on Myanmar, we are a member of the ASEAN. In fact, Malaysia played an important role to effect the establishment of this special envoy of the chair of ASEAN. And I have been briefed on the situation. We are very confident that the special envoy of the chair of ASEAN will be able to play his role. I will be meeting him as soon as possible. But as I said earlier on, this is simply a continuity of what Datuk Sri Hisham was doing. And we are very hopeful that somehow or other we will get some positive result out of it. So there are the 5 points that have been put on the table, and I think ASEAN as a whole, we aspire to execute and to be able to realize the objectives of having appointed the special envoy. What was the second question? I'm sorry. Oh, on South China Sea, I'm happy to know that on the code of conduct, there is now a single text. When I left, we were still struggling on the single text, but I think we already have the single text. In foreign policy work, the single text is quite a milestone because then it is easier for all of the parties to sit down at the negotiating table to discuss matters. So, yes, we want to make sure that the COC will materialize. Soalan lain dari rekan media di sini? Ada soalan lain? Hi, Okay. Datuk Sri Saifuddin. Yeah. From Malaysia kini? Ya. Hi, good afternoon, sir. This is Daci from Malaysia Kini. Sorry that I didn't hear the questions just now. That's why I think I have to ask you this. Will Malaysia, Wisma Putra, recognize Taliban government in Afghanistan? And secondly, do you think that the Taliban regime has changed? Thanks. Okay. I will ask to be excused from answering the second part. In foreign policy, we don't judge another country's government. But on the first part, we are following very closely all of the events that are occurring in Kabul in particular and the whole of Afghanistan from various reports. We are taking a very cautious approach, and we will be looking at the situation very closely from all angles, and we will be making our decision soon. Yep. Datuk Sri, hi. Thank you. Soalan lain? Hi, Prem from Nikkei. Datuk Sri, during your previous stint in Wisma Putra, we had somehow a shaky relationship with Singapore because we were negotiating the water agreement, HSR and so on. So how do you expect ties with Singapore to go on now? And are you still working on those agreements? Well, I have personal, casual relation, very warm and very close. I mean, Vivian and I consider both of us as good friends, even though I was not in Wisma Putra for 17 months or so. So I don't see there will be any problem between me and the foreign minister. The two prime ministers spoke to each other as soon as Datuk Sri Ismail Sabri was appointed, and I was made to understand it was a very warm, very useful discussion between the two. Our relations with Singapore has always been good. The only way forward is to enhance on it and to strengthen on all of the things that we have agreed upon. I don't believe there are things that are so sticky that we cannot
discuss and negotiate with Singapore. I have not been briefed as yet. We will look into it. Yeah. Ya, sila. Datuk Seri, tentang Majlis Perundingan Dasar Luar Negeri tu, agaknya berapa jumlah keanggotaan dia? Lepas tu ada tak isu yang tak boleh disentuh? Contohnya normalisasi generasi Yang ini mungkin ahlinya dalam 15 orang, ya. Dan kita tengoklah hari Jumaat ni macam mana, apa yang akan dibincangkan, ya. Tetapi pada saya, sesuai dengan pendekatan Perdana Menteri juga, sangat penting untuk kita mendengar pandangan daripada pihak-pihak yang berkaitan, yang berkepentingan. Ya. Soalan lain jika ada? Any other questions? Kalau bukan soalan dari berkaitan Wisma Putra pun boleh jugalah kalau ada. Asal bukan tendangan penalti. Okay, if there is none, I want to make a statement on politics. Saya ingin menyeru teman-teman saya dalam dunia politik, khususnya ahli-ahli parlimen, untuk kita mengikut titah nasihat yang telah diberikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, untuk kita mengurangkan pergeseran dan pertelingkahan politik. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah menunjukkan keterbukaannya, dan ini telah dibuktikan dengan mengadakan pertemuan dengan 3 pimpinan utama daripada pihak pembangkang beberapa hari sahaja selepas beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Saya merasakan bahawa antara sekarang dengan pilihan raya yang ke-15, kita memerlukan masa untuk bertenang dan harus ada semacam gencatan senjata politik antara orang-orang politik. I believe strongly that between now and the next election, we should all have some kind of political ceasefire, so that all of us, both from the government and the opposition, will have some kind of a peace of mind untuk kita benar-benar menumpukan perhatian kepada kerja-kerja menangani masalah pandemik COVID-19 dan membangunkan semula ekonomi. Waktu bertenang ini juga perlu untuk kita reset the system. We all complain about so many things. I personally believe that we need to reset the system. Resetting the system will entail all kinds of work. It's too early for me to say what I have in mind, but I believe that we need to reset the system. We need to have a political ceasefire so that by the time we get to the 15th general election, the rakyat will be able to choose the best for the future of the country. Okay? Okay. Thank you. Terima Berakhir kasih. sudah sesi sidang media kita pada hari ini. Stay safe. Terima kasih, Dato'.